Bagi banyak bule, Indonesia bukan sekedar destinasi wisata tropis, tapi juga rumah kedua yang menyentuh hati. Mereka melihat sesuatu yang sulit ditemukan di negaranya sendiri, yaitu keramahan tulus. Senyum yang selalu menghiasi wajah orang-orang, serta kehidupan sosial yang begitu erat. Dan bagi banyak bule, kehidupan seperti ini hanya bisa ditemukan di desa-desa Indonesia. Ya, alih-alih mengeksplorasi segala macam yang ada di Indonesia, banyak bule justru malah lebih tertarik untuk tinggal di desa Indonesia. Karena apa? Karena bule datang ke Indonesia bukan hanya mencari hiburan, tapi juga mencari ketenangan. Dan hal ini hanya bisa mereka dapatkan di desa Indonesia. Aku baru 1 minggu menginap di Kampung Bido di Morotai, Maluku Utara. Dan aku sangat menikmati dan mau berbagi hal yang aku belajar di sini dan yang aku sangat suka di sini. Pertama, orang saling mendukung, saling mensupport. Contohnya kemarin ada yang meninggal dan semua orang datang ke ibadah dan juga beri uang untuk upacara kematian. Kedua, orang tidak kecanduan HP-nya. Mereka mengobrol santai bersama dan tidak main terus di HP. Ketiga, anak-anak main di luar dan itu sangat-sangat indah. Aku sangat menikmati. Keempat, standar kecantikan di sini tidak seburuk di Jakarta. Kalau ada keriput, kalau kulit hitam, nggak apa-apa. Kelima, orang di sini pasti kerja keras, tapi tidak sekeras kalau di kota. Tidak kerja 12 jam, 14 jam per hari. Dan ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk keluarga. Dan pasti ada masalah di sini. Aku tidak mau bilang tidak ada masalah. Hai, apa kabar? Pasti ada masalah, tapi ada juga banyak hal yang istimewa yang kita harus bertahan, memahankan di kota. I had the most magical experience. This week I went to an Indonesian weaving village. They call it the village of the strong women. And these 3 women taught me how to use their loom and make their little table runners that they use. This is what the I thought traveling was gonna be like, and now it is. And I wasn't even supposed to be there. I was supposed to be on a taxi ride. But the taxi driver was like, "You want to go to the weaving village?" Yeah. You a model? Yes, of course. Oh yes, yes. Model work like this, yeah. Yes, yeah. Okay, Thailand ship. Can you show her? How to do Okay, it like this. You can move your hand, yeah. Huh? One, Huh? 2, 3. Oh, yeah. 1, 2, 3. These women were genuinely some of the funniest people I have ever met. They were hilarious in their second language. Hard that is, you have to translate every joke before you say it. And Misty, the woman on my right, was telling me all about how once you know how to work the loom, that's how you know you're ready to get married in their village. Retain that info, it's important. Yeah, be here forever. Now this one you can pull out. Can be a new member, yeah. And ready to get married. Oh, I forgot it all. I don't know how to. Yes. Okay. Yes. Okay. Stuck again here. Yeah, stuck again. Yeah, 1, 2, 3. What did you Yes. call it? Tuck tuck? Tuck, tuck. Yeah, we call it because they have a sound, yeah, like You go tuck, tuck, tuck. tuck. Yeah. Ulang. 1. You want to try again or enough? Oh, it's enough. It's enough. I've done it. You've been here for 2 minutes. 2 minutes. Yeah, 7 to 8 hours every day. Yeah. You're so strong. That's why we call it strong woman. You're so Yeah. women village. Thank you to the strongest women I know. Bule yang tinggal di desa Indonesia sering mengaku merasa seperti memiliki keluarga baru. Mereka disambut dengan tangan terbuka, diajak makan bersama, bahkan dianggap bagian dari warga lokal. Tidak ada jarak, tidak ada status. Semua orang hidup berdampingan dengan penuh hormat dan kasih sayang. Kehangatan inilah yang membuat banyak bule tak bisa menahan air mata. Mereka teringat betapa dingin dan individualisnya kehidupan di barat. Di Indonesia, mereka merasa dilihat dan dihargai sebagai manusia, bukan sekedar pekerja atau angka statistik ekonomi. Dalam suasana kampung yang damai, mereka menemukan makna baru tentang rumah, di mana rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana hati merasa nyaman. Jika kita melihat di negara barat, mungkin kita akan berpikir betapa enaknya tinggal di negara barat.
Semua serba canggih, gaji lebih tinggi, dan sudah pasti semua fasilitas lebih lengkap di sana. Tapi benarkah begitu? Nyatanya banyak bule justru dibuat makin stres dengan kehidupan ala barat yang benar-benar menguras tenaga. Semuanya sangat individualis. Tidak ada rasa kebersamaan, kehidupan terasa begitu cepat, dan hal ini benar-benar menguras tenaga dan juga mental. How is this happening? How is this the world that I live in now? I truly feel stuck. I feel frozen. I want to do something, but there's nothing I can do. This is not the world I wanted to grow up and grow old in. This is not the world I wanted to meet a partner with and raise a family with. This is not the world I wanted to bring children into and teach them all of the goodness. It's not there anymore. There is no goodness left in the world. Everyone is just greedy. What happened to caring? What happened to passion? What happened to putting your soul into things that are important? Things like art and nature and life and love. Where did it go? Kita bisa melihat di balik semua kemajuan yang ada di negara mereka, banyak orang justru merasa hampa. Tingkat stres, depresi, dan kesepian meningkat dari tahun ke tahun. Orang-orang hidup di tengah keramaian tapi merasa sendirian. Bule yang datang ke Indonesia menyadari perbedaan besar ini. Di Indonesia, orang-orang saling menyapa dan rasa kekeluargaannya begitu erat. Semuanya terasa lebih manusiawi dan lebih menenangkan. I was born and raised in Borneo jungle, Indonesia. One habit that I learned by growing up in my village is that to slow down. So coming from third world country and now living in the US, it wasn't easy for me in the beginning. Even though from the outside I live my dream life, it's amazing, but from the inside, I was unhappy. I struggled for the first couple of years live here, and that was the lowest point of my life. And I asked myself what someone could possibly complain about living in the US. And this is supposed to be the happiest moment of my life. And I should be grateful for all of this. And one day, it dawned on me. I realized I got distracted by all these shiny things from the culture, technology, the convenience of life here. Life is so easy here. And then I realized that every blessing can be a curse when you are not able to manage yourself. And that's what happened with me. And I started to adopt this culture of rushing things. I race with time, but I know where to go. I'm becoming a robot, doing things in autopilot. I no longer take time for myself. I no longer doing things intentionally. I do things to check my to-do list. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kehidupan di desa-desa Indonesia menyimpan keindahan yang tak bisa diukur dengan kemewahan, teknologi, ataupun uang. Di sana, nilai-nilai kemanusiaan masih hidup dan bernafas. Orang-orang saling menolong tanpa pamrih, saling menyapa tanpa motif, dan hidup dengan hati yang penuh syukur. Inilah pesona sejati Indonesia, negara yang bukan hanya indah secara alam, tapi juga kaya akan kasih sayang dan ketulusan manusianya.